Now I praise God for opening the door for us to come here to Indonesia. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah membuka kesempatan bagi saya untuk datang ke Indonesia. And I believe that if Ellen White looked down in time and saw one of her descendants across the world worshiping with the believers, Ya, kalau saya membayangkan bagaimana Ellen White melihat seluruh umat Tuhan di seluruh dunia berbakti memuji Tuhan, then in one sense she would praise God. maka dia pasti akan bersukacita memuji Tuhan. I'm both happy and disappointed today to introduce myself as a descendant of James and the great-great-great-grandson of James and Ellen White. Sebenarnya pada saat yang sama, saya senang bercampur kecewa bila mana saya memperkenalkan diri saya sebagai salah satu keturunan Ellen White dan James Happy White. because I'm privileged to be related to people who God used in such a powerful way. Ya, bukan hanya saya bisa terhubung dengan saudara-saudara umat Tuhan, But disappointed because I believe when we get to heaven tetapi saya kecewa karena bila mana kita tiba di sorga, and I introduce myself to them and say, I'm your great-great-great-grandson, ketika saya memperkenalkan diri kepada Ellen White, saya adalah salah seorang that turunanmu, they're going to say, what? maka dia katakan, apa? You mean the world lasted for that much longer after we died? Mungkin Ellen White katakan, apakah memang dunia itu masih lama lagi sampai kepada kesudahannya ketika kami sudah mati? It took that much longer to finish the work? Apakah masih cukup lama sekali menunggu kedatangan Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya? Friends, we've been here long enough and it is time to go home. Sebenarnya ini sudah terlalu lama, sudah saatnya kembali ke rumah. And praise God that when we do, each Sabbath we'll meet together before the throne of Jesus. Karena pada akhirnya kita akan bertemu setiap Sabat di bawah kaki Yesus. We won't come to hear a man preach, Kita tidak lagi datang untuk mendengar manusia yang berkhotbah. but Jesus himself will preach to all of us. Tetapi nanti Yesus sendiri yang akan berkhotbah untuk Are you masing-masing looking kita. forward to that day? Apakah saudara melihat, merindukan saat itu? Amen. Amin. So am I. Demikian juga saya. May we each be there on that day is my prayer. Saya merindukan saat itu tiba. Just a few quick announcements before we begin our message today. Sebelum saya mulai pekabaran pada hari ini, ya, pekabaran kita Sabat ini berjudul Ellen G. Siapa dia? And before we begin, I'd like to invite you to join us in prayer through song together. Mari kita berdoa dalam lagu, doa bersama. Let's bow our heads together. Mari kita tunduk kepala. Dalam hati, Sama-sama. dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku, ya Yesus. Father God, this is the prayer of our hearts. Bapa di sorga, inilah seruan hati kami. Fill our hearts with your presence. Penuhilah hati kami dengan hadirat. We pray that as others look at us and listen to us or hear us speak, Ketika orang melihat pada kami berbicara, that they would not see us or hear us, kiranya mereka tidak melihat kami atau but mendengar kami, but that they would see and hear Jesus. tetapi mereka melihat dan mendengar Yesus. Lord, this morning we have come together to worship. Bapa, kami datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. And Lord, we do not want to hear the voice of a man, but the voice of God. Kami tidak mau mendengarkan hanya sekedar suara manusia, tapi suara Tuhan. And just like the Israelites in the desert when they went out to collect the food, the manna, Ketika bangsa Israel keluar untuk mengumpulkan mana, and they asked, they said, "Manna, what is it?" mereka bertanya-tanya, apa ini? Lord, we come before you asking, what is it? Maka saat ini juga kami bertanya, apa itu?
what is it that you would have for us today? Apakah berkat yang Engkau akan berikan kepada kami saat ini? Speak, Lord, for your servants are listening. Berbicaralah ya Tuhan, karena hamba-hambamu mendengar. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. I was about 13 or 14 years old. Saya berusia 13 atau 14 tahun. I can still remember as if it was yesterday. Ya, saya masih ingat dengan jelas. My parents and I were at a bazaar, a flea market. Ya, itu waktu itu dibawa setelah saya ke pasar. People had brought their used goods and they were selling them. Jadi ada tukar menukar barang bekas di sana. And we were looking for things of value and specifically tools for work. Jadi kami melihat kira-kira apa ini yang berharga di sini. Now, my dad noticed a carpet or a rug rolled up against a dresser. Jadi ada satu karpet yang digulung di sudut sana. So he went over and he looked at the back of the rug. He looked at the back of the Dan dia rug melihat di balik karpet tersebut. and he asked the man, "How much are you asking for this?" Setelah melihat sejenak, dia tanya, berapa harganya ini? The man said, $25, but for you, 20. Oke, ini sebenarnya $25, tapi untuk Anda ya $20. My dad said, "How about $10?" Lalu ditawar sama ayah saya, The $10. man said, "No, forget it." Aduh, sudahlah, jangan lagi So he ditawar-tawar. said, "Okay," and we started to walk away. Lalu ayah saya pergi. But as we were walking away, the man said, "Oh, come back." Tapi kemudian pada waktu mau pergi, penjual itu bilang, mari sini. So we came back, Lalu kami datang lagi. and the man said, "Give me 15 for it." Ya, kalau begitu supaya jadi $15 lah. And my dad looked at it again. Lalu ayah saya melihat said- lagi. He said, "How about $12?" Ya, kalau begitu $12. The man said, Okay, take it. It's yours." Ya sudah, ambillah. Katanya. Friends, we took it to a rug dealer later that week. Setelah itu kami bawa ke satu toko khusus karpet. And this carpet dealer told us that it was worth more than 100 times what we had paid for it. Jadi ini karpet sebenarnya memiliki harga lebih dari $1.200. It was worth over $1,200. Ya, jadi ini $1.200 ini It was a sebenarnya. genuine handmade Persian rug. Karena karpet ini adalah karpet asli Persia. And because my dad could recognize the value of this object, Karena ayah saya mengenal akan kualitas karpet ini, he received this gift, if you will. akhirnya dia mendapatkan satu keuntungan di sana. And sadly, because this man did not recognize the value of what he had, Tetapi oleh karena orang tersebut tidak menyadari nilai daripada karpet itu, he missed out on something incredible. akhirnya dia kehilangan, dia rugi. Persian rugs value at times in the thousands and sometimes the millions of dollars. Jadi kadang-kadang karpet Persia ini bisa mencapai harga $1 juta. Now, the reason they are valuable is because the more they are used, the more valuable they Ya, become. karena kalau karpet Persia ini semakin dia digunakan, semakin tinggi The nilainya. more you walk upon Persian rugs, the more the artist's original design is able to be seen. Semakin banyak diinjak dia, semakin bernilai karpet The more Persia. colors you can begin to see. Karena akan timbul warna-warna aslinya di sana. And friends, I want to say today that nearly all of us in this room as Seventh-day Adventists Jadi hampir semua kita yang ada di ruangan ini adalah umat Advent. have something in our homes more valuable than all the Persian rugs in the world. Ya, kita memiliki sesuatu yang bernilai di rumah kita lebih daripada karpet Persia. And this gift is the gift of the spirit of prophecy. Yaitu namanya karunia nubuatan. God's messages to the world through a woman named Ellen White. Itu karunia yang diberikan lewat Ellen G. White. Similar to these rugs of the East, this gift becomes better with age. Dan karunia ini bertambah nilainya setelah waktu berselang The cukup more lama. you use it, the more you can see God's original design in the plan of salvation. Semakin kita menggunakannya, maka semakin kita melihat rencana Allah dalam keselamatan. The more clearly we can see His design in saving mankind.
Semakin kita mengenal bagaimana caranya Allah menyelamatkan umat manusia. But God's question to us today Tetapi Allah bertanya kepada masing-masing kita, is, do you recognize the value of this gift? apakah saudara-saudara memahami nilai karunia tersebut? By the end of our study, you'll be surprised to learn just how many non-Adventist people Pada akhir daripada khotbah ini, saudara akan terkejut menyadari berapa banyak umat-umat are non-Advent discovering the incredible value in God's messages to us through Ellen White. di mana mereka menyadari nilai yang luar biasa dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat. Even in this time where many in our own church do not recognize what we have. Meskipun anggota-anggota gereja tidak menyadari nilai akan tulisan Roh Nubuat ini, orang di luar sana menyadarinya. But first we must clarify a few things. Tetapi kita harus memperjelas. One of the most common misunderstandings of Seventh-day Adventists Salah satu miskomunikasi, kesalahpahaman di antara umat Advent is that we hold Ellen White's writings to be some kind of additional Bible. Ya, kita buat ini tulisan Roh Nubuat seperti tambahan kepada Alkitab. That we proclaim them to be writings that you cannot be saved without. Sehingga kita katakan, oh kamu tidak bisa selamat kalau tanpa Roh Nubuat. But is this really the case? Apakah itu yang sebenarnya? This has never been the case and never will it be the case. Jadi itu bukan begitu sebenarnya. We as Seventh-day Adventists do not hold Ellen White's writings to be an additional Bible. Jadi tulisan-tulisan Ellen White itu bukanlah tambahan kepada Alkitab. Friends, we are based upon the great principle of sola scriptura. Kita berdasarkan satu prinsip, yaitu hanya Alkitab dan Alkitab The saja. Bible and the Bible only. Yaitu hanya Alkitab dan Alkitab saja. Now, whatever we read and believe must be based on the teachings and principles of Scripture. Apa saja yang kita percayai harus didasarkan atas Alkitab. Now, some people say, well, if you believe in sola scriptura, Ya, orang berkata kalau memang hanya Alkitab, then how do you believe in the writings of Ellen White being inspired? kenapa mesti kita percaya kepada tulisan Ellen White? Friends, it's very simple. Sangat sederhana. Listen to what James White had to say back in 1847. Jadi tahun 1847 menjawab pertanyaan tersebut, James White berkata, He said, the Bible is a perfect and complete revelation. jadi Alkitab ini adalah pernyataan wahyu Allah yang sempurna. It is our only rule of faith and practice. Ini adalah satu-satunya peraturan iman dan perilaku kita. But this is no reason why God may not show us the past, present, and future. Tetapi Allah telah memberikan satu petunjuk untuk masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. And the fulfillment of His word in these last days by dreams and visions. Dan penggenapan firman-Nya untuk hari-hari terakhir, yaitu lewat hayal dan mimpi. According to Peter's testimony, that's Acts 2. Di dalam Kisah pasal yang kedua, True visions are given to lead us to God and the study of His word. jadi hayal yang benar itu untuk menuntun kita kepada Allah, kepada firman-Nya juga. But those that are given for a new rule of faith and practice, separate from the Bible, cannot be trusted. Tetapi buku-buku apa saja yang memberikan satu doktrin tambahan di luar Alkitab tidak bisa dipercaya. So friends, if we really want to follow sola scriptura, Kalau saudara-saudara benar-benar ingin menggunakan prinsip sola we scriptura, must recognize that the Bible says in the last days, the gift of prophecy would be active. maka saudara akan mengakui bahwa di dalam Alkitab ada itu yang menyatakan bahwa pada akhir zaman akan ada karunia nubuatan. And by testing those who claim to be genuine prophets, Maka dengan menguji siapa ini nabi-nabi yang benar, by comparing not just a few statements, but all of their teachings to the 4 tests of a prophet, dan kita akan menguji semua tulisannya kepada 4 ujian kenabian itu. we can discover whether that prophet is genuine or false. Apakah nabi itu seorang nabi yang benar atau salah? Now, the Bible gives us clear instruction that if someone is a genuine prophet for God, we should listen to them. Nah, di dalam ayat inti tadi sudah dikatakan, siapa yang merupakan nabi yang benar, kita harus ikut. Our scripture reading, 2 Chronicles 20 verse 20, Ya, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. says, believe in the Lord your God, so shall you be established.
Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan teguh. Believe his prophets, so shall you prosper. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. So friends, if someone is a genuine prophet of God, Iya, pada saat ini ada yang beberapa nabi-nabi dikatakan yang benar. it means that they are a mouthpiece or messenger for him. Jadi nabi-nabi yang benar itu adalah juru bicara Allah. And by listening to what God has said through them, we're really listening not to a person, but to Sebenarnya God. kalau kita mendengar nabi tersebut, kita juga mendengar suara Allah. Now some leaders from other churches in Christianity, Ada juga beberapa pemimpin-pemimpin Kristen lainnya. they tell their members, now don't read anything unless we've published it. Ya, jadi mereka berusaha menjaga anggotanya. Jangan baca buku-buku yang lain kecuali yang kami cetak. But we as Seventh-day Adventists say, go to your library and read. Ya, kita sebagai gereja Advent katakan, ya baca saja apa yang ada di perpustakaan Study saudara. history and compare it to prophecy in the Bible. Pelajari sejarah dan bandingkan dengan karunia nubuatan. Because we know that the truth loses nothing by investigation. Ya, meskipun diselidiki dan diselidiki, kebenaran itu akan teguh berdiri, tidak akan This pudar. means that if something is true, Ya, kalau itu merupakan the kebenaran, more you study it, the more true it will appear to be. semakin kita selidiki, semakin nyata And if kebenarannya. something is false, the more you study it in light of Scripture, under the guidance of the Holy Spirit, Jadi kalau satu kesalahan semakin kita pelajari, maka semakin nyata the kesalahannya. more false it will appear to be. Ya, semakin kelihatan kekeliruannya. Friends, the Bible, now don't take my word for it, take God's word for it. Jadi ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata firman Tuhan. The Bible says, taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. I don't believe that Ellen White was a prophet of God because I am related to her. Ya, saya tidak percaya bahwa Ellen White itu sebagai nabi. Saya percaya bahwa Ellen White sebagai nabi bukan karena saya keturunannya. But because I myself have read and studied her writings alongside of Scripture, Tetapi saya percaya dia seorang nabi oleh karena saya mempelajari tulisan-tulisannya. and they have inspired me to study God's Word more deeply. Dan itulah sebabnya saya semakin terdorong untuk mempelajarinya And they've lebih dalam drawn me lagi. closer to my Savior Jesus. Karena memang ternyata itu telah membuat saya berjalan lebih dekat And dengan if you've Yesus. experienced the same, I want you to say amen. Kalau saudara juga merasakannya, apakah saudara katakan amin? Praise God. Now, if you haven't, I want to encourage you, start today. Kalau saudara belum merasakannya, belum membacanya, Determine, bermulailah hari ini. determine to pick up one of her books, Steps to Christ, Great Controversy, Desire of Ages, whatever it is. Jadi ambillah salah satu buku, apakah kebahagiaan sejati, kerinduan segala zaman, apa saja. Don't depend on what other people have said, but you yourself read those writings. Jangan dengar-dengar apa kata orang, baca secara langsung. I had the opportunity of serving alongside Pastor Stephen Bohr in ministry as a pastor. Ya, sebagai pendeta saya pernah menjadi rekan kerja pendeta Stephen Bohr. And Pastor Bohr is a man of God. Dia He, seorang hamba Tuhan yang setia. he was here actually a month and a half ago. Ya, beberapa bulan lalu dia ada di sini. We were very blessed to have him. Ya, saudara sangat diberkati untuk mendengar I pekabaran say this darinya. not to glorify a man, but because of what God is doing through him. Bukan untuk menonjolkan manusia, tapi apa karya Tuhan dalam hidupnya. When he goes to Central and South America, they have to rent auditoriums. Ya, pada waktu dia ke Amerika Pusat Tengah, mereka harus menyewa gedung yang besar. He's helped many, many people more deeply understand Scripture. Banyak orang yang tertolong untuk memahami Alkitab dengan lebih dalam lagi. But in Pastor Bohr's ministry, I would answer questions that would come in by email. Jadi kalau di dalam tim pelayanan kami di Fresno itu, kalau ada pertanyaan masuk dari email, saya lah yang jawab. And one day, a lady emailed and asked this question. Ada seorang wanita memberikan pertanyaan. She said, now, some people think that we hold Ellen White's writings to be another Bible. Ya, dikatakan sepertinya kita ini membuat tulisan Ellen White ini seperti Alkitab kedua. Our pastor wants us to pass out the Great Controversy. Ya, sehingga ada lagi program membagi-bagikan buku kemenangan akhir. But should we share these messages with people?
Ya memang saya sudah lakukan itu. Or should we just pass out Bibles? Apakah sebaiknya kita harus bagikan kemenangan akhir atau Alkitab? And I want to ask you the same question. Saya mau tanya saudara saat ini. Do you think that we should share Ellen White's writings with non-Adventists and even non-Christians? Apakah sebaiknya kita memberikan buku-buku tulisan Ellen White kepada orang-orang yang bukan Advent atau bahkan bukan Kristen? If your answer is no, raise your hand. Kalau saudara katakan I tidak, changed my mind. Don't raise your hand. ya jangan angkat tangan. Now, if you're wondering, should we pass those books out? Apakah kita harus membagikan buku-buku I itu? trust that by the end of the message, you will have confidence that they are a blessing to everyone. Sebenarnya pada akhir kebaktian ini saudara akan ketahui bahwa tulisan Ellen White memberkati banyak orang. We're going to examine and see some of the things that non-Adventists and even non-Christians are saying about Ellen White and her writings. Jadi kita akan melihat komentar-komentar non-Advent bahkan non-Kristen tentang Ellen White dan tulisan. So many stories to share. We could spend an entire afternoon session with just more of these. Ada banyak sekali cerita untuk kita bagikan. But we'll start with a few this morning, or we'll have a few. We'll share a few Saya here. hanya memilih sebagian yang penting saja. In one of the large cities in the United States, Dan di negara Amerika Serikat, there was a man who went into a used bookstore. ada orang yang ke toko buku, And this man asked, "Where are your religious books?" lalu dia bertanya, di mana bagian buku-buku rohani? And the man working at the desk said, "Oh, they're in that back corner." Lalu petugas mengatakan, oh di sebelah sana di bagian belakang. So he went to the corner, Lalu kami orang muda itu ke sana, but a few minutes later he came back. tapi kemudian dia kembali lagi kepada And kasir. he was getting ready to leave, Lalu dia seperti bingung dan and the man bertanya. asked him, "Well, did you find what you were looking for?" Oleh karena seperti terlihat kebingungan, And he said- kasir menjawab, apa sudah ketemu? He said, "No, I didn't." Saya tidak ketemu buku yang saya Then cari. he said, "Well, whose books were you looking for?" Sebenarnya kamu mencari karangan siapa And he said, buku? "I was looking for books by a woman named Ellen G. White." Oh, yang saya cari adalah buku karangan Ellen G. White. And the man's face lit up with a smile. Lalu ini penjaga toko tersenyum. And he said, "Oh, why didn't you say so?" Oh, apa benar? And he said, "We keep her writings up front here with the Bibles." Oh, kalau itu yang saudara cari, ini kami tempatkan bersama dengan Alkitab di depan ini. These writings are in a class by themselves. Karena ini memiliki kategori khusus. Friends, this non-Adventist man recognized the value in the writings of Ellen White. Jadi penjaga toko ini bukan orang Advent, tapi dia melihat nilai daripada tulisan Roh Nubuat ini ada kelas tertentu. Friends, there is a voice in these writings that speaks with power even to the non-Christian mind. Jadi ada suatu suara yang berbicara dengan kuasa bahkan kepada orang-orang yang bukan Kristen. In a secular university in the United States, Di salah satu universitas sekular di Amerika, there was a student whose teacher said they were going to do something special the next day. lalu ada murid-murid yang mengatakan, oh kami mau membuat satu yang spesial. She said, "I want everyone to bring 3 paragraphs from their favorite author, Ya, jadi coba membuat satu kertas dan menulis 3 paragraf dari pengarang yang sangat favorit. but don't tell us who they were written by. Tapi jangan katakan siapa yang menulis buku tersebut. And we'll try to guess who the author is." Tetapi kita akan menebak siapa yang menulis, mengarang buku itu. Well, the next day, the Seventh-day Adventist students' paper was selected out of the 48 students first. Jadi dari antara 40 murid, ada salah satu yang umat Advent, ternyata kertasnya itu paling atas dan dia yang dibaca duluan. She had written down 3 paragraphs from The Desire of Ages. Lalu dia di sana sebenarnya murid ini menuliskan 3 paragraf dari Kerinduan Segala Zaman. And the entire class period was taken up by the students trying to determine who it was. Dan coba yang lain menebak, ini tulisan siapa ini? They were amazed at how beautiful they were. Mereka sebenarnya sepakat, wah luar biasa kata-katanya. And finally, to the students' surprise, the teacher said, Karena mereka tidak tahu oleh siapa ini penulisnya, akhirnya gurunya berkata, "Well, class, these are from the pen of Mrs. Ellen G. White." ini sebenarnya tulisan daripada Ellen G. White.
this teacher spoke about how it was a shame that her works weren't better known in the literary world. Ya, bagaimana tulisan Ellen White itu begitu terkenal. She said she was going to make a strong statement, but that she meant every word of it. Ya, dan ini setiap kalimat-kalimat yang begitu mendukung akan Ellen And she White. said, of all the writings that I know outside of the Bible, Dia katakan di luar Alkitab none are so full of beauty, so pure, and yet so simple as the writings of Mrs. Ellen G. tidak White. ada tulisan yang lain yang begitu indah, begitu sederhana selain daripada tulisan Ellen Friends, White. a teacher in a secular university, Dia adalah seorang guru di sekolah yang sekuler. non-Adventist woman, maybe even non-Christian, said, they are the most beautiful that I have read Inilah, outside the Bible. dia katakan, inilah tulisan yang paling indah yang pernah saya baca. This person recognized the value in these writings. Dan dia menyadari betapa bernilainya tulisan Roh Nubuat itu. Do we recognize the value in them? Apakah saudara dan saya menyadari akan nilai daripada tulisan Roh Nubuat? We know that these did not come through human ability, but by divine direction. Ini sebenarnya bukan kesanggupan manusia, tetapi oleh karena karunia ilahi. A leading lawyer in a great controversy, a leading lawyer in a country, received a copy of the great controversy. Jadi seorang ahli hukum, lawyer ini menerima satu kopi kemenangan akhir. And he said this book was not written by education, but by inspiration. Lalu dia kasih keterangan, ini sebenarnya bukan oleh karena ilmu pengetahuan, tapi karena inspirasi. There was a colporteur from Virginia who shared a story of a lady she sold the the Desire of Ages to. Jadi ada seorang penjual buku yang menjual kerinduan segala zaman kepada seorang wanita. Excuse me, it was actually Great Controversy. Dan juga buku kemenangan And akhir. this influential woman in the town later found the colporteur and told her, Dan akhirnya ketemu lagi, kemudian berkata kepada penjual buku ini, she said, that is a most wonderful book. "Oh, buku yang kamu jual itu sangat luar biasa. I've never read anything like it. Saya tidak pernah membaca seperti itu sebelumnya." As I was reading, it was as if I could see the pictures of the things spoken about. Saat saya membaca, saya mendapat gambaran yang begitu jelas. The colporteur must have been familiar with Ellen White's introduction to the Great Controversy, Kemudian kolporteur yang sudah menghafal itu bagian pendahuluan kemenangan akhir, because she said that is just how these writings are different. lalu dia katakan, inilah makanya maka tulisan ini agak sedikit berbeda. The author was shown the scenes that were taking place by the Spirit of God. Karena penulisnya telah mendapatkan penglihatan yang akan terjadi. And if you haven't read the introduction to the Great Controversy, go check it out. Kalau saudara belum pernah mendapatkannya di buku kemenangan akhir, coba cek. It's the only introduction to one of her books that Ellen White ever wrote. Ini adalah introduction atau bagian pendahuluan untuk tulisan Ellen White. And there she says, through the illumination of the Holy Spirit, Lewat pencerahan dari Roh Kudus, the scenes of the long continued conflict between good and evil have been opened to the writer of these pages. bahwa gambaran tentang pertentangan yang besar antara yang baik dan jahat itu telah dibukakan kepada penulis buku ini. Sometimes the question comes, what if we give someone a book and they don't read it? Mungkin saudara bertanya, bagaimana kalau kami bagikan buku-buku Ellen White ini tapi orang tidak baca? Not many years after The Desire of Ages had been written, Setelah beberapa tahun buku Kerinduan Segala Zaman ditulis, there was a woman who wrote Ellen White a letter. ada orang yang menulis surat kepada Ellen White. She said, 10 years ago, I purchased a copy of Desire of Ages. Dia katakan 10 tahun yang lalu saya beli satu kopi Kerinduan Segala And Zaman. it sat on my shelf unread for 10 years. Dan saya taruh di rak buku selama 10 tahun. And she said, but in a time of terrible discouragement, Ketika saya berada dalam satu problema yang luar I looked biasa, over at the shelf and I saw that book. saya mulai melihat akan rak buku saya. And I picked it up off the shelf. Dan saya mulai mengambil buku Kerinduan Segala Zaman And itu. to quote the woman, she said, as soon as I began to read it, Ketika saya membaca buku tersebut, I felt as never before how real it was. saya tidak
Saya merasakan bahwa saya mengalami perubahan tidak pernah sebelumnya terjadi seperti Where itu. before it had seemed like ancient history, it now seemed as if today it had all happened. Iya, meskipun itu sudah bertahun-tahun lamanya sejarah, tapi sekarang begitu nyata bagi saya. She said, peace came to my troubled soul. Akhirnya damai itu memenuhi hati saya yang susah. My eyes were open to God's mercies as never before. Akhirnya saya melihat akan rahmat Allah dengan begitu jelas. I see in him a living personal savior who is with me all the time. Dan saya menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyertai saya setiap waktu. And I have consecrated my life to his service. Dan akhirnya saya membuat keputusan untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Praise God, friends, that we are to simply scatter the seed and share what God has given us. Ya, puji Tuhan kita memiliki kesempatan membagikan buku-buku yang berisi Roh Kudus. And God is the one that will water with his Holy Spirit and bring the harvest. Dan Allah sendiri akan mencurahkan Roh Kudus dan membuat tuaian itu He matang. promises in Isaiah 55:11 that his word does not return unto him void. Jadi bahwa dalam kitab Yesaya menyatakan bahwa firman Tuhan itu keluar But dan it- tidak akan sia-sia, It accomplishes what he sends it out. tetapi akan menggenapi rencananya. We are to be faithful and God will do his part. Amen. Yang penting kita setia membagikan buku, maka Allah akan melakukan tugasnya. Praise God for that promise. Puji Tuhan. Now, did this ever give Ellen White a big head? Did she become proud? Pernahkah saudara mendengar bahwa Ellen White itu satu kali menjadi sombong? The answer is no. Tidak ada. Ellen Tidak pernah. Ellen White was always mindful of her own weakness. Ellen White itu selalu menyadari kelemahannya. Speaking of the Desire of Ages, when she was writing it, Di dalam Kerinduan Segala Zaman ketika dia menulisnya, she said, I walk with trembling before God. oh saya ini gemetar di hadapan Allah. I do not know how to speak or write with pen the large subjects of the atoning Saya sacrifice. sepertinya tidak tahu bagaimana memilih kata-kata untuk mengukirkan subjek topik ini. I know not how to present subjects in the living power in which they stand before me. Ya seolah-olah ini Allah yang berkuasa itu sedang ada di hadapan saya dan saya tidak tahu mau menulis apa. I tremble for fear lest I should belittle the great plan of redemption. Iya, jangan sampai yang saya tuliskan ini tidak cukup jelas untuk menggambarkan betapa besar rencana keselamatan itu. Lest I should belittle it with cheap words. Sehingga saya akhirnya menggunakan kata-kata yang murahan. I bow my soul in awe and reverence to God. Itulah sebabnya saya tertunduk dengan penuh rasa hormat di hadapan And I Allah. say, who is sufficient for these things? Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan siapa yang layak menulis? Friends, she was always mindful of her own weakness. Lalu dia menyadari kelemahannya. And friends, when we have a close walk with Jesus, we will realize that we are nothing. Kalau kita berjalan dekat dengan Tuhan, maka kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. If Jesus himself said, I can of mine own self do nothing, Ya, kalau Yesus sendiri yang mengisi kehidupan kita, maka kita akan how dikosongkan. much more are we in desperate need of his Holy Spirit? Dan kehidupan kita yang dibutuhkan adalah Roh Kudus. Friends, she was always mindful of her own weakness. Dan Ellen White itu menyadari kelemahan-kelemahannya. Now, there are some people who have become Christians because of Ellen White's writing. Ada banyak orang-orang yang menjadi umat Kristen oleh karena tulisan Ellen There is White. there is a voice in these writings that speaks with power even to the non-Christian mind. Bahkan bagi orang-orang yang bukan Kristen, buku-buku Ellen White berbicara dengan penuh kuasa. There was a rabbi, a part of President Ronald Reagan's staff. Jadi salah satu staf dari Presiden Ronald Reagan ini adalah seorang rabi. This rabbi hated Christians. Dia sangat membenci Kristen. He would rather burn a Bible than touch it. Ya, lebih senang dia membakar Alkitab daripada tersentuh kepada Alkitab. He had had some traumatic experiences in his life and became very bitter. Oleh karena ada satu pengalaman masa lalu memang begitu pahit, dia benci kepada But Kristen. someone gave him a copy of a book called Patriarchs and Prophets. Nah, tapi ada orang yang memberikan satu kopi para nabi dan bapa. And he started to read this book. Lalu dia mulai membaca buku ini. And as he read, he said, this is about my people. Oh, luar biasa ini. He said, who is this Ellen White? Jadi siapa ini Ellen White, penulis buku ini? And around this time, he met an Adventist man named Alfred Lee.
Lalu dia bertemu seorang Advent bernama Alfred Lee. And he asked Alfred Lee when he found out he was a Seventh-day Adventist. Karena dia umat Advent, kemudian dia bertanya kepada He said, Alfred Lee. and you can find Alfred Lee telling this story in a 3ABN interview on YouTube. Ya, Alfred Lee ada kesaksiannya di YouTube, saudara bisa dapatkan. He asked him, who is this Ellen White? Lalu Rabi ini bertanya, siapa ini Ellen White? What university did she go to? Ini Ellen White ini masuk ke gereja mana dia? Where did she study Hebrew? Di mana dia belajar bahasa Ibrani? And Alfred Lee said, well, she didn't learn Hebrew and she didn't go to university. She only had a 3rd grade education. Nah, dia katakan dia nggak pernah hadir di kelas Ibrani atau bahkan sampai universitas. Dia tidak pernah. And the man said, that's impossible. Her writings are as if she spoke in Hebrew. Ya, lalu orang ini katakan luar biasa. Kalau hanya kelas 3 SD tapi dia berbicara seperti dia menguasai bahasa Ibrani. The rhythm, the meter and flow of the words. Iya, pemilihan kata-katanya itu sangat bijak. They are as if they were written in Hebrew. Sepertinya ini dikarang dengan kosakata Ibrani. And then he said, furthermore, much of this information was not translated into English till 30 years ago. Iya, jadi ini sudah diterjemahkan dalam bagai bahasa. When did she live? Lalu dia tanya, kapan dia hidup? Alfred Lee said, she died back in 1915. Iya, dia sudah meninggal sejak 1915. And this man, Rabbi Kagan, said, how is this possible? Lalu dia katakan, bagaimana mungkin ini terjadi? How can this be? Rabi ini bertanya-tanya. How did she know these things? Bagaimana mungkin Ellen White ini mengerti semuanya? And then he said, I'm convinced that the same source that inspired the Hebrew prophets inspired this woman. Lalu Rabi ini katakan, saya yakin bahwa sumber yang menginspirasikan nabi-nabi pada zaman lama, perjanjian lama, dia juga yang menginspirasikan Ellen White. And he said, I want to become a Christian. Kalau begitu, saya mau menjadi orang Kristen. Friends, that man was baptized in the Bear River not long after. Jadi setelah itu, Rabi ini dibaptis di sungai. This man who never would have picked up a Bible to read. Jadi Rabi ini tidak pernah menyentuh Alkitab. He was brought to Christ through a book called Patriarchs and Prophets. Dia menjadi pengikut Kristus lewat membaca buku para nabi dan bapa. Friends, there is a voice that speaks with power in these writings. Ada satu kuasa yang besar yang berbicara dari tulisan-tulisan Ellen And the White. reason why is because you cannot read a single page Ya, saudara tidak dapat membaca satu halaman dari Roh Nubuat without coming across Bible verses and quotations tanpa menemukan ayat-ayat Alkitab di and sana Bible principles. dan prinsip-prinsip Alkitab di sana. Friends, this is why these writings have power. Itulah sebabnya tulisan Roh Nubuat itu sangat And berkuasa. also because God inspired them by His Holy Spirit. Karena Allah juga memberikan atau menginspirasikan dengan Roh Kudus. If you have your Bible with you today, turn with me to Matthew 3. Mari kita buka Matius pasal yang ketiga. Matthew chapter 3. We're going to quickly look at 2 verses together. 2 ayat yang kita akan baca. Matthew 3, reading in verse 9. John the Baptist, speaking to the Jewish leaders, said, "And do not think to say to yourselves that we have Abraham as our father." Verse 9. Ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Now every time I used to read this, I pictured John pointing to the rocks. Sebenarnya pada waktu saya membaca ayat ini, pada waktu lalu, saya bayangkan Yohanes ini menunjuk batu-batu yang di tepi jalan. But did you know that back then many Jews called Gentile people stones? Padahal sebenarnya pada zaman itu orang Yahudi menyebut orang-orang non-Yahudi itu sebagai batu. Turn with me now to Luke chapter 19. Di dalam Lukas pasal yang ke-19. Luke 19, we'll be starting in verse 38. Lukas 19 ayat 43. Now, Jesus was entering into Jerusalem in the triumphal entry. Ya. Verse 8. 19, 8. Luke 19, verse 38.
Ya, Lukas 19 ayat 38. Jesus was entering into Jerusalem in the triumphal entry. Pada waktu itu Yesus masuk kota Yerusalem dengan elu-elu kemenangan. And the people began worshiping him and saying, Dan orang-orang mulai memuji dia. "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Peace in heaven and glory in the highest." Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Now friends, God raised up the people of Israel to proclaim to the world that the Messiah was coming. Ya, sebenarnya Allah membuat bangsa Israel itu untuk tujuan memproklamirkan bahwa They were Mesias saying- telah datang. They were saying on that day, "The King is coming, the King is coming." Tapi mereka katakan raja telah datang, raja telah datang. And friends, the Israelites, the Jewish leaders said in verse 39, Di ayat yang ke-39, some of the Pharisees called to him from the crowd, "Teacher, rebuke your disciples." beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah Now, murid-muridmu." notice what Jesus says to them. Coba perhatikan apa jawab Yesus. But he answered and said to them, "I tell you that if these should keep silent, Lalu jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, that the stones would immediately cry out." maka batu ini akan berteriak." Now, is it possible for prophecy, for God's word to be fulfilled by rocks speaking? Mungkinkah menurut saudara supaya nubuatan ini digenapi, batu ini bisa mengeluarkan suara? Is God able to do that? Bisakah Allah sanggup membuatnya? Absolutely. Ya, bisa-bisa But- saja. But what Jesus was saying here was deeper than that. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah lebih daripada itu. Jesus was saying that if my people who I've raised up to tell the world that the King is coming do not speak, Kalau umat-umatku yang sudah aku pilih untuk memberitakan bahwa Yesus akan datang segera tidak berbicara, that privilege will be given to the Gentiles here. maka aku akan memberikan kesempatan itu kepada bangsa-bangsa yang asing. And friends, God raised up Ellen White to help proclaim to the world that the King is coming. Sebenarnya Allah memunculkan Ellen White supaya menolong umat Tuhan memberitakan Yesus datang segera. And in the same way, God is saying, if you don't share this message, then others will. Dan pekabaran yang sama Yesus sampaikan, yaitu kalau saudara tidak bersedia membagikan kabar ini, maka Allah akan memilih Did you umat know? yang lain. Did you know that it's already happening? Apakah saudara tahu bahwa ini sudah terjadi? The stones are crying out. Yaitu batu-batu itu mulai berteriak. There are non-Adventist people, non-Christians, who are republishing the writings of Ellen White. Yaitu mereka itu bukan Advent dan bukan Kristen, tapi mencetaki akan buku-buku roh nubuat. A few years ago, I heard this story of a man named Robert Cohen. Ya, seorang bernama Robert Cohen. He's a Jew, Dia ini seorang and Yahudi. he's a health advocate. Dia seorang praktisi kesehatan. And Robert Cohen published a book, Kemudian dia mengarang sebuah buku, and it was called God's Nutritionist, yaitu Allah seorang ahli gizi. Pearls of Wisdom from Ellen G. White. Satu kata-kata hikmat dari Ellen White. In this book, he takes 500 of Ellen White's statements on health, Ya, di dalam bukunya dia mencantumkan 500 kutipan Ellen White tentang kesehatan. and he intersperses them with 100 medical journal snippets. Ya, di celah-celahnya ada 100 kutipan dari jurnal medis. Now, I went on a website, Amazon.com, to see reviews on this book. Ya, coba saudara cek di Amazon.com komentar orang terhadap buku ini. And I was amazed to see what people were saying about it. Ya, satu hal yang sangat menarik adalah The reviews were almost 5 out of 5 stars for all of them. ya semua komentar itu kategori bintang 5. And I want to quickly share some of the comments of what people are saying about this book. Jadi salah satu komentar tentang buku ini adalah One man wrote, "This book will hold a place of honor in my library." sebenarnya dia katakan buku ini saya tempatkan di satu tempat yang sangat terhormat di perpustakaan saya. One man said, "These are powerful. I wish Cohen would have included more quotes from Ellen White." Ya, yang lain katakan, wah seandainya Cohen ini bisa
mencantumkan lebih banyak lagi kutipan dari Ellen White. Someone needs to send him a copy of Counsels on Diets and Foods. Ya, bahkan ada yang mengirimkan petunjuk diet dan kesehatan. But the most powerful one was this. Tetapi yang sangat berkuasa adalah It was by a woman named Joan. dan seorang wanita bernama John. And Joan said, you know, I'm an agnostic. I don't know, that means I don't know if God exists or not. Sebenarnya saya tidak tahu apakah Allah itu ada atau tidak. So when I heard this book, I was kind of leery about it, not sure about it. Jadi saya sepertinya kurang pasti juga terhadap buku ini apa benar atau tidak karena dia agnostik dia. But she says, I loved this book. Tetapi meskipun saya tidak tahu pasti tapi saya mencintai buku ini. It's not at all preachy. Karena bukan seperti mengkhotbahi saya. It's amazing how right on Ellen White is. Tetapi tulisannya sangat luar biasa. She said, Robert Cohen truly deserves thanks for bringing the writings of this wise woman to our attention. Sebenarnya kita perlu bersyukur kepada Robert Cohen karena mengangkat kembali tulisan-tulisan dari wanita bijak ini. And she said, I hope people will take notice. Semoga lebih banyak orang lagi membaca buku ini. Friends, as less and less members and pastors of the Seventh-day Adventist Church are reading this Bila book, mana semakin sedikit dan semakin sedikit anggota yang membaca dan membagikan buku ini. as less and less of us are reading and sharing these books, Kecuali kita membagikannya akan buku-buku ini. God is raising up even non-Christians to publish them. Maka kalau kita tidak mau Allah akan membangkitkan orang-orang di luar gereja bahkan bukan Kristen untuk And membagikannya. the stones are crying out. Inilah batu-batu yang berbicara itu. The stones are crying out. Batu-batu yang berbicara untuk Tuhan. A survey a few years ago, Ada sebuah penelitian beberapa tahun yang of lalu all the Christian pastors in North America, pada semua pendeta di Amerika Utara. revealed that the favorite book of the pastors under age of 40, favorite Ya. books, favorite author, Buku kesukaan pendeta di bawah usia 40 tahun. one of their 4 favorite authors Salah satu dari 4 pengarang yang mereka sukai was Ellen G. White. adalah Ellen White. Friends, there are pastors in other churches who are reading and sharing these writings. Ada pendeta-pendeta yang di luar gereja Advent yang membaca dan mengkhotbahkan tulisan Ellen And as White. the final events of earth take place, many will come into God's remnant church. Dan pada akhirnya sebelum Yesus datang akan banyak yang bergabung dengan gereja umat Tuhan yang sisa. In the United States, the Adventist Church has a Muslim interfaith ministry. Ya, ada yang namanya pelayanan interfaith ya. And a man named Rodney McCallum works with them. Jadi seorang yang bernama Ronnie McCallum bekerja di sana. And Rodney McCallum shared a story. Lalu Ronnie McCallum membagikan cerita ini. He said, Adventists, we go into mosques and we introduce ourselves as Seventh-day Adventists. Ya, orang Advent itu kalau ke masjid dia perkenalkan, kami ini orang Advent. And he said, recently we were asked to speak for half an hour. Ya, oleh karena sudah berkenalan dekat, dimintalah kami berbicara untuk setengah jam. And after the half hour was over, Setelah setengah jam berlalu, the imam came to us and he said, share more with us. lalu imam dari masjid itu berkata kepada kami, coba lebih banyak lagi bagikan. He said, this is important. Ini topik yang saudara bawa ini sangat penting. Take as much time as you would like. Ya, berkhotbahlah sepanjang waktu yang kamu suka. They continued to share for 2 hours and no one left. Dan mereka berkhotbah lagi 2 jam lamanya, tidak ada yang pergi. After this, they were invited to come back and share more about prophecy. Lalu beberapa waktu kemudian mereka diundang lagi untuk berkhotbah tentang nubuatan. They've been called the true people of the book. Akhirnya imam ini mengatakan inilah orang-orang yang benar And sesuai God- dengan Alkitab. The imam was even given visions to confirm this. Bahkan imam itu mendapatkan penglihatan menyatakan bahwa orang-orang inilah orang yang benar. The imam gave them a warning and said, Lalu imam ini memberikan amaran kepada You have a umat Advent ini. you have a responsibility to God to take this message to the world. Sebenarnya kamu ini orang-orang Advent
memiliki satu tanggung jawab yang luar biasa dari Tuhan. Otherwise, you will be judged by God. Iya, yaitu untuk membawakan berita ini ke seluruh dunia. Kalau tidak, kamu akan dihakimi. You need to take this message to the world Iya. unbridled. Kamu harus mengkhotbahkannya ke seluruh dunia. They gave the imam a copy of the great controversy. Lalu mereka memberikan kopi kemenangan akhir. The imam read the book. Imam itu membaca buku kemenangan akhir. It was copied, photocopied, and passed out to everyone in the mosque. Jadi imam ini wah luar biasa, dikopilah, kemudian diperbanyak dan dibagikan ke seluruh masjid And the kepada imam- imam-imam. The imam went up front and held up the book. Lalu imam ini memegang buku kemenangan akhir And ini. he said, "This is a most profound book." Dia katakan, inilah buku yang paling canggih. Friends, those meetings were live streamed all over the world to different mosques. Dan buku kemenangan akhir ini sudah dikhotbahkan dan dibagikan di berbagai masjid. People were excited about the prophetic message that we have had for so long. Iya, umat-umat mayoritas ini sangat begitu semangat mempelajari nubuatan yang kita sudah miliki bertahun-tahun. And the leader of the mosque copied and is sharing the books that we have had for so long. Jadi mereka harus bersusah payah mengkopi dan memperbanyak dan membagikan itu. Friends, others are realizing and recognizing the value of these books. Karena mereka menyadari nilai daripada buku tersebut. God's question to us is, Maka pekabaran firman Tuhan bagi kita saat ini. as other people are you? Kalau orang di luar sana sudah menyadari nilai buku tersebut, apakah kita sudah menyadarinya juga? Are you making the most of this great gift I have blessed you with? Apakah kita sudah memanfaatkan karunia terbesar bagi gereja ini? There was a man named Stephen Smith in Ellen White's day. Ada seorang bernama Stephen Smith pada zaman Ellen White. And Stephen Smith was disappointed at the great disappointment. Pada waktu 1844 itu kekecewaan besar, Stephen Smith salah satu yang sangat kecewa. And Stephen Smith joined a group of people that believed Jesus was going to come at a certain date. Ya, karena dia bergabung dengan sekelompok umat yang mengakui bahwa Yesus akan datang pada tanggal tertentu. But Ellen White wrote a testimony to him. Lalu Ellen White menulis surat kepadanya. And Ellen White sent this letter by mail. Lalu dia masukkan email itu dikirim lewat pos. And as he received it in the post office, Ketika Stephen Smith menerima surat ini, kantor pos, all the blood rushed to his face. ya His face turned red. mukanya menjadi merah. And he said, "Oh, she's written me a testimony, has she?" Oh, ini surat dari Ellen White, kesaksian. And Stephen Smith took that letter and he went home as fast as he could. Lalu dia bawa ke rumah surat itu. And Stephen Smith looked when he got to his home for somewhere to put it. Lalu dia mencari satu tempat untuk meletakkan surat itu. And he opened up a container in the corner. Lalu ada satu peti di situ, dia masukkan di sana. And he threw that letter down inside. Ya, dia hanya lemparkan saja. Enggak senang dia. He closed the lid. Nah, dia tutup peti itu. And 30 years went by. 30 tahun berlalu. Friends, time after time, he joined group after group. Dia berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ya. Groups that proclaimed that Jesus was coming again. Iya, yang satu mengatakan bulan November, Desember ya, Yesus akan datang bulan ini. He was disappointed over and over until he lost his faith. Akhirnya dia mengalami kekecewaan demi kekecewaan sampai hilang imannya. Stephen Smith, 30 years later, picked up the Adventist newspaper to read. Akhirnya 30 tahun kemudian dia membaca satu surat kabar Advent. Stephen Smith's wife had remained a faithful Adventist the whole time. Ya, istri daripada Stephen Smith ini adalah seorang wanita yang setia dalam gereja Advent. Friend, I don't know if your spouse has maybe left the Lord, or if your spouse does not believe in Christ, Ya, kalau pasangan saudara tidak percaya kepada Kristus, but remain faithful, and God will bless through that. tetaplah setia, maka Allah akan memberkati pasangan saudara. She never stopped getting the Adventist paper.
Istrinya ini tidak pernah berhenti berlangganan majalah-majalah Advent. And she actually put it on the coffee table, praying that he would read it. Ya, dia coba letakkan di meja. And Stephen Smith picked it up one day to read. Lalu Stephen Smith akhirnya membaca. And Stephen Smith, he started reading, Lalu Stephen Smith mulai membacanya. and he said, "That's truth. Akhirnya dia sadari ini kebenaran. That's truth. Inilah satu kebenaran. That's God's truth." Inilah kebenaran Allah. And he put it down, and the next week he picked it up again. Jadi ada majalah edisi minggu depan dia baca lagi. And Stephen Smith, he said, "That's truth. Inilah kebenaran rupanya. That's God's truth." Inilah kebenaran Allah. He looked, and at the end saw it was written by Ellen G. White. Dan dia lihat, oh ini ditulis oleh Ellen White. Well, that day Stephen Smith got up and walked to the nearest Seventh-day Adventist church. Akhirnya dia pergi ke gereja Advent yang terdekat. And Stephen Smith walked in the back doors of the church. Lalu dia masuk dari pintu bagian depan sana. And women who were little children when Stephen Smith had left Yeah. the church, Ya, jadi ada wanita di sana. Ya, they remembered how angry he would shout, and they sheltered their children. ya, wanita-wanita di situ ketakutan karena mereka mengenang Stephen Smith waktu 30 tahun lalu adalah pemarah dia. But he said, "Brethren, don't worry, I have not come to make trouble this Dia time." katakan, saudara-saudara tenang, saya bukan membuat kekacauan saat ini. Stephen Smith, he said, "You know, I have seen year after year as people who have left this church have failed and been disappointed. Dia saksikan, saya telah lihat secara langsung orang-orang yang meninggalkan gereja ini hidupnya akhirnya gagal. But he said, those who have stayed a part of the church have drawn closer and closer to reflecting Christ." Tetapi orang-orang yang setia di dalam gereja ini makin lama makin memantulkan tabiat Kristus. The sermon that morning was about the spirit of prophecy. Ya, khotbah pada waktu Sabat itu adalah tentang karunia nubuat. And he remembered the testimony that Ellen White had written him. Tiba-tiba dia teringat akan surat yang dikirim Ellen White kepadanya. And he decided to turn around and walk all the way home. Dia kembali ke rumah melihat peti di mana dia simpan surat itu. He looked and he saw that trunk in the corner where he had thrown the letter. Ya, rupanya masih ada di sudut ruangan peti itu. And he went over and he opened the lid of the trunk. Lalu dia buka peti itu. And he moved some things around. Dia And mulai cari-cari mana surat itu. there in the bottom was the letter. Masih ada surat itu di And sana. Stephen Smith picked it up. Ya, dia ambil surat Ellen White itu. It was over 30 years old. Sudah 30 tahun di sana. Stephen Smith cut open that letter. Baru dia buka surat itu. And as he began reading it, Ketika dia mulai membaca, tears began to fall on the page. mulai bercucuran air mata. Menangis dia. Rather than a future warning of what his life would be if he did not listen to God. Seharusnya surat itu adalah amaran bagi dia, ya, untuk masa depannya, bahaya yang akan dia hadapi. Stephen Smith read an exact history of what his life had been. Tetapi sekarang dia membaca sejarah, ya, sejarah peristiwa yang menyedihkan. Friends, what God had tried to save him from had been his life. Sebenarnya kita bisa terhindar, ya, sebagaimana Allah mencoba menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. And as a result, Tetapi hasilnya he realized that he was wrong. He went back to the church. dia kembali ke gereja. And he walked in the doors. Lalu dia masuk ke dalam gereja. And he told them at that next meeting, the next Sabbath, Pada sabat berikutnya dia beri kesaksian. he said, "Friends, I'm an old man now. Dia katakan, saudara-saudara, saya sudah tua saat ini. I don't have the energy to travel to where James and Ellen White might be. Saya tidak mungkin lagi pergi ke tempat tinggal Ellen dan James White. But when you see them, Tetapi kalau saudara bertemu mereka, you tell them that another rebel has surrendered to Christ." katakan bahwa seorang yang murtad telah bertobat kembali. He rejoined the Seventh-day Adventist Church. Dia kembali menjadi umat Advent yang setia. And Stephen Smith was a happy, content, satisfied Christian for the rest of his life.
Sepanjang sisa hidupnya dia seorang umat Tuhan yang berbahagia. Friends, as we close this message this morning, the Lord has an appeal to us. Pada sabat ini Allah memanggil masing-masing kita. And I want to ask, first of all, if you are grateful for the gifts that God has given us in the writings of Ellen White. Kalau saudara bersyukur atas karunia nubuat yang diberikan kepada gereja ini, I'd like to invite you to stand. mari saudara berdiri. If you want to di say, tempat. Lord, thank you for what you've given us. Saudara katakan terima kasih Tuhan atas karunia nubuat. I recognize the value of this gift. Dan kami menyadari nilai daripada tulisan nubuat Thank you itu. for the blessing that it is. Terima kasih atas berkat-Mu. Friends, many people are finally realizing the value of the writings of Ellen White. Ya, banyak orang yang menyadari akan nilai tulisan Ellen White. The Bible says in Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good. Ya, Alkitab katakan kecaplah dan lihatlah betapa Blessed baiknya is the Tuhan. man who trusts in him. Diberkatilah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Friend, maybe this morning you've heard your parents or your grandparents say that Ellen White is inspired by God. Mungkin saudara mendengar dari orang tua atau kakek nenek bahwa Ellen White itu adalah diinspirasikan oleh Tuhan. You've heard others talk about how great her writings are, Saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian yang but you lain. haven't read them yourself. Tetapi saudara belum pernah mungkin membaca secara langsung. Maybe you've never read them at all. Atau mungkin sama sekali belum pernah membaca roh nubuat. Maybe you've only read a little bit here and Atau there. hanya 1-2 paragraf. Friends, if you want to say today, Lord, I recognize that there is a special blessing in these books. Saudara sahabat ini mengatakan, Tuhan saya menyadari ada berkat khusus di dalam tulisan-tulisan roh And you nubuat. want to say, Lord, I don't want to go by what other people say. Saudara katakan, saya tidak mau hanya mendengar komentar orang I lain. want to know for myself. Saya mau mengetahui secara langsung tulisan-tulisannya. I invite you to come to say, I'm willing to commit to read one book of hers between now and next year at this time. Siapa dari antara saudara yang mau mengatakan, saya mau berjanji membaca 1 buku Ellen White 1 tahun ke depan. If you're willing to say, Lord, I'm willing to make that commitment, Kalau saudara berkata, Tuhan saya mau membuat komitmen itu, raise your hand and keep it raised. coba lambaikan tangan saudara. Amen. Dan Amen. tetap lambaikan. If you're willing to say, God, I'm going to read one of her books from cover to cover between now and Saya next akan baca dari December. pendahuluan sampai akhir sepanjang 1 tahun ke depan. Raise your hand. Ya, Raise your lambaikan hand. tangan. Praise God. Puji Praise Tuhan. God. Secondly, there are some of us here who may not believe in Ellen White, not because we haven't read, Ya, mungkin ada di antara kita yang jadi ragu akan tulisan Ellen White, mungkin bukan karena dia membaca secara langsung, but there are some here who have been hurt by people misusing her writings. ya, tapi ada orang yang kecewa karena orang yang menyalahgunakan tulisan Ellen White. Friends, in this moment, I'd like to invite you to bow your heads and close your eyes. Mari saudara kita tunduk kepala dan tutup mata. Every head bowed and every eye closed. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. And if today, every time that you hear Ellen White's name, it brings negative thoughts to your mind. Ya, ini akan membawa kesan dalam pikiran saudara. Someone has used her writings in an un-Christ-like way that she did not intend. Mungkin dia ada orang-orang yang menggunakan tulisan Ellen White tidak sebagaimana mestinya. And you have been hurt as a result. Akhirnya saudara mengalami sakit hati. And you have these negative feelings about her writings because of those negative memories. Ya, itulah sebabnya saudara memiliki perasaan-perasaan negatif. If you're wanting to say today, Lord, Dan kalau saudara berkata, Tuhan, Lord, give me forgiveness in my heart for them. ampuni perasaan-perasaan saya terhadap mereka. But even more than that, Lord, remove the negative bias that I have in my mind. Dan buanglah semua pandangan negatif dalam pikiran saya. Lord, give me a desire to read these writings Tolonglah beri kerinduan untuk membaca tulisan roh and nubuat. remove any negative feelings or doubts that I may have. Dan bila mana selama ini saya memiliki keraguan dalam hati saya, That's your desire. I'd like to invite you to come forward. tolong
Nyatakan itu dan majulah ke depan. We're coming forward to say, Lord, I recognize that her writings were used in a way that she did not intend. Ya, selama ini saya mendapati tulisan Ellen White digunakan tidak sebagaimana I mestinya. recognize that I have negative thoughts not because of her but because of other people in my life. Ya, selama ini saya berpandangan negatif bukan oleh karena tulisan itu, tapi oleh karena orang lain. And if this morning you want to say, Lord, I give this pain, this hurt to you. Sekarang saya kembalikan rasa sakit hati ini kepadamu ya Tuhan. Join us here in the front. We want to say a special prayer for you. Ya, majulah ke depan supaya saya akan memberikan doa khusus kepada saudara. We're coming to say, Lord, I want a clean slate. I Saya want to mau. start fresh in my thoughts. Saya mau memulai dengan satu pikiran yang baru, segar. Amen. 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 Come to join us in the front to say, Mari, datanglah ke depan. Lord, I've heard these writings used in a way that Jesus himself did not intend. Ya, mungkin selama ini juga saya menggunakan tulisan Ellen White tidak seperti yang Yesus inginkan. Remove from my mind doubt or negative feelings, Iya, buanglah semua perkara-perkara negatif dalam pikiran saya. negative thoughts. Pikiran-pikiran negatif. You've heard people use and abuse her writings, Kau sudah mendengar betapa orang menyalahgunakan kutipan-kutipannya. but you don't actually know yourself what she says. Tetapi saudara belum mengetahui apa maksud daripada tulisannya sebenarnya. Friends, don't let a misrepresentation of God destroy your picture of God. Jangan sampai kesalahpahaman ini merusak gambaran Allah. And if you want to say today, Lord, I want to start from scratch. I want to start from the beginning. Ya, saudara katakan, Tuhan, saya mau mulai dari baru lagi. I invite you to come forward. Praise the Lord. Mari, saudara datang ke depan. Coming forward to say, Lord, Saudara katakan, Tuhan, change my heart and my mind. rubahlah hati dan pikiran saya. The last reason that any of us may not accept the writings of or the last reason Alasan terakhir mengapa kita tidak menerima tulisan that Ellen White. some people have problems with the writings of Ellen White Mengapa orang memiliki masalah dengan tulisan Ellen White? is because we recognize they point us to a need to change. Karena tulisan Ellen White menunjuk poin-poin di mana kita harus berubah. And if you have read in these writings or in scripture something that points you to the fact that you need to change something in your life, Kalau saudara menyadari lewat tulisan ini ada satu fakta, yaitu saudara perlu berubah. and you want to say, Lord, I can't change myself on my own. Saudara katakan, Tuhan, saya tidak dapat merubah diri saya sendiri. And you want to say, Lord, today give me the strength to change. Tuhan, berikanlah kepadaku kekuatan untuk berubah. We want to invite you to come forward for a special prayer for victory. Mari, saudara yang mau didoakan secara khusus, majulah ke depan. We're coming to say, Lord, give me strength and power to change the things that I cannot change. Ya, berikan kepadaku kuasa Tuhan merubah apa yang tidak aku dapat rubah. I can't do it on my own, Lord. Saya tidak dapat melakukannya dengan Praise the kekuatan. Lord, brother. You want special help for victory? Come forward. Mari, bila mana saudara ingin didoakan khusus, datanglah ke depan. If you're in the balcony, we'll wait. It doesn't take long. Come forward. Iya, bila mana ada di balkon, tidak apa-apa, datanglah ke depan. You want to say, Lord, I recognize there are things in my life I've been shown in these writings or the Bible that I need to change them. Iya, sudah dinyatakan di Alkitab dan di Roh Nubuat saya harus berubah. Maybe there are habits that we need to let go of. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita tinggalkan. Maybe there are things that are ingrained in us. They've been happening for so long. Bahkan itu merupakan hal-hal yang sudah kita senangi bertahun-tahun lamanya. Friends, if you need special power for victory to change, come forward. Kalau saudara membutuhkan satu kuasa yang khusus untuk mendapatkan kemenangan, datang ke depan. We're not coming forward for a person.
kita datang ke depan bukan untuk manusia. but come to say, Lord, I need your help. Saudara berkata, Tuhan, saya butuh kuasa-Mu. Amen. Amin. The Lord knows our struggle. Tuhan mengenali pergumulan kita. And every time that we make a physical action in expression of a desire, Kalau kita menyatakan kerinduan kita secara umum, that ingrains in our hearts and minds the commitment that we have made to God. maka itu akan memperkuat komitmen kita kepada Tuhan. We're coming forward to say today, Lord, I've been ignoring it, Ya Tuhan, sebenarnya saya tidak membutuhkan hal-hal itu lagi. but now I'm coming asking for victory. Tetapi berikanlah kekuatan dan kemenangan kepada saya. Maybe you've tried and you've failed. Mungkin You've tried and saudara you failed. mencoba untuk meninggalkannya, tetapi saudara gagal. And you recognize that you've promised that you won't do this thing again, and you end up failing again. Mungkin saudara berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tapi akhirnya saudara melakukannya lagi. Friends, if you desire that special strength to not fall, come forward. Kalau saudara membutuhkan satu kuasa yang khusus untuk menang terhadap pencobaan, maju ke depan. The Bible says that a righteous man falls, a wicked man falls by adversity, but a righteous man falls 7 times and he gets back Ya, up. kalau orang benar itu jatuh, dia akan bangkit Praise lagi. God. Praise God. Puji Tuhan, puji Tuhan. Our promises are like ropes of sand, the Bible says. Like ropes of sand. Jadi janji kita ini adalah sebagai satu jubah. But God is faithful, Jadi Tuhan itu adalah Allah yang setia. and He will keep the commitment that you have made to Him. Ya, jadi meskipun jubah itu sangat rapuh, Allah lah yang memelihara janji kita supaya tetap teguh. As we pray, if you need to be here, join us in the front. Kalau kami sedang berdoa dan Tuhan menjamah hati saudara, majulah ke depan. Our Father God, Bapa kami di sorga, we are so weak, kami ini adalah manusia yang lemah. but you are all knowing. You are all powerful. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Lord, we would lack wisdom, but you are all knowing. Kami tidak memiliki hikmat, tapi Engkau Allah maha mengetahui. We have come here today because you have spoken and called us. Kami datang ke sini karena Engkau yang memanggil kami. Whether big or small, we recognize there are things in our lives that need to change. Apakah kami sebagai orang muda atau orang tua, kami menyadari ada saja hal-hal yang perlu kami robah dalam hidup kami. We want to be ready for your return. Kami mau bersedia untuk kedatangan. Strengthen us and give us victory, Lord. Kuatkan kami ya Tuhan, berikan kemenangan kepada kami. Lord, whatever situation we find ourselves in, Apa saja situasi yang kami hadapi ya Tuhan sekarang we ini. pray for special strength for Kami- each one here. Kami berdoa kiranya Tuhan berikanlah kekuatan yang lebih lagi kepada masing-masing kami. And Lord, if we have resisted your voice today, Kalau selama ini kami telah mengabaikan suara-Mu ya do Tuhan, not remove your Holy Spirit from us. janganlah tarik Roh Kudus-Mu daripada kami. Create in us a clean heart, Lord. Tetapi ciptakanlah satu hati yang bersih dalam hati Renew a kami. right spirit within us. Dan perbaharuilah roh dan semangat kami. Thank you, Lord, that soon you will come in the clouds. Terima kasih karena Engkau akan datang segera di awan-awan. Lord, we want to be ready for you on that day. Kami mau bersedia untuk hari itu. Thank you so much for the promise that he who has begun a good work in you Terima kasih atas janji di mana Dia yang telah memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam hidup kami will complete it until the day of Jesus Christ. akan menyelesaikannya juga sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. We claim that promise. Kami menuntut janji itu. We love you and we praise you for it. Kami mengasihi dan memuji Engkau We ask this in Jesus' precious name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin.